আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সাথে আবার যোগ দিলাম নতুন একটি কাজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমার আজকের কাজটি হচ্ছে বেস্ট ফটো এডিটিং। একটি কালো ফটোকে আমি অনেক সুন্দর করে এডিট করে দেব। তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে, কেটে দেখবে না। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলুন না। তাহলে আমরা দেরি না করে চলে যাই সেই কাজে। হাই গাইস, আমি মোহাম্মদ আশিকুল্লাহ। আমি একটি পিক ওপেন করলাম। পিকটি পেন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করছি। দেখতে থাকুন। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through the shadows, through the sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Opportunity ঠিক মতো নিয়ে নিলাম। লেয়ারটা নিচে নামিয়ে দিলাম। ফিল্টার থেকে আমি মিড কালেকশন থেকে একটু বানিয়ে নিলাম। করছি দেখে ব্রাইটনেসটা কমিয়ে দিচ্ছি। যে হবে সুন্দর লাগে আমরা এডিট করছি। যে পর্যন্ত দিলে ভালো লাগে ওই পর্যন্ত আপনার দেবেন। Through the highways, through my shadow, through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ফিল্টার থেকে ব্লুর গেলাম, ব্লুর থেকে ব্লুর থেকে সিলেকশন করলাম। ব্লুর ইফেক্টটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। লাইট ব্লুটা একটু কমিয়ে দিলাম। ব্লুটা একটু 21 করে দিলাম, 35 করে দিলাম। আপনার ইচ্ছা মতো যেমন দেখতে ভালো লাগে। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, we'll go. মেডিকেল টুলে চলে গেলাম, সিলেক্ট করার জন্য। তারপর ফিলে চলে গেলাম, দেখতে নিলাম। জুম করছি। ফিল্টার থেকে আমি ক্যামেরা ব্লারে চলে গেলাম। ওখান থেকে আমি প্রয়োজন মতো সৌন্দর্য করে নিলাম। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ক্লিক করলাম। সিলেক্টেড করা হয়ে গেল। প্রয়োজন মতো নিলাম। ফিল্টার থেকে ব্লুরে ক্লিক করলাম, রেডিয়ান্স ব্লু।
বেশি আর দূর থেকে আমি ডাস্টটি কমে মানে বাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। করলাম এটাকে ব্রাশ দিয়ে পিঠে সৌন্দর্য করে ফুলগুলি সৌন্দর্য করছি আর ফুটিয়ে তোলার জন্য। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন, দয়া করে টানবেন না। যদি কাজ করবো বন্ধু কাজ করবো কালার নেই এটা মধ্যে দিয়ে ফিল্টার থেকে কানেকশন নিলাম, কন্ট্রাস্ট গেলাম, ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, কালার কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, কন্ট্রাস্টটা কমিয়ে দিলাম। ওকে, লোডিং হচ্ছে। সেভ করে দিলাম। আচ্ছা, জুম করলাম, চেহারাটা একটু পরিবর্তন করবো আজ ভিডিওটা দেখতে পারেন, বুঝতে পারবেন। আপনারা লক্ষ্য করছেন কাজটি কেমন করা হচ্ছে, যত সকালে আস্তে 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 ব্রাজে আমি
দেখছেন প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে। এখানে কন্ট্রাস্ট কম দিচ্ছি, লাইক শেয়ার কমিয়ে দিচ্ছি, ওকে ওকে ক্লিক করলাম। সিলেকশনে ক্লিক করলাম। ওটা আবার একটু ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্ট ক্লিক করব, একটু ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিলাম। চশমাটা ক্লিক করব, চশমাটা আমি ক্লিক করব। চশমা রেট শেষ, প্রায় শেষের পর্যায়ে আমি একটি লেয়ার নিয়েছি আপনার সাইড নিয়ে, তারপরে কালারটি পাল্টে দিলাম, আপনার সাইডটি কমিয়ে দিলাম একটু, লেসার টুলে গিয়ে আবার লেয়ার থেকে ক্লিক করলাম, ক্যামেরা বলবো ফিল্টার থেকে ওটাকে আর একটু ফুটিয়ে তোলার জন্য দেখেন কিভাবে কাজটি করতেছি। গাইস দেখতে পাচ্ছেন ওটা একটু উজ্জ্বল ফিরে চলো, আমি আর একটু উজ্জ্বল ফিরে স্পিকের উপরে রাইট ক্লিক করলাম, ক্লিক করে আবার ব্রাশ সিলেকশন করলাম, সিলেকশন করে এটা একটু ব্রাশ দিয়ে করে নিচ্ছি, ফিল্টার ক্যামেরা চলে গেলাম। এখানে আমি আবার প্রয়োজন মতো এটাই সুন্দর করছি চোখের আন্দাজে।